Kommandant Kim Hyen start auf die Maglichen Messwert auf seinem Bildschirm an Bord der Forschungsschiffs *Nudon*. Nach 20 Monaten im tiefen Weltraum war seine Crew auf etwas gestoßen. Das nicht existieren sollte in kolossal, künstlich Struktur, die einen stirbenden roten Riesen umkreist. Die Dunkel Metalloberfläche erstreckt sich über 1000 von Kilometern. Die still auf der Brücke war fast greifbar. Hyen hat schon viel seltsam Dinge im Weltraum gesehen. Aber das Heil war anders, viel anders, sehen zitterten, leicht, also die Daten noch einmal überprüft. Es konnte kein Fehler sein. Die Computer zeigten all dasselben. Sir, die Energiemesswerte sind völlig verrückt, bergt Navigatoren Park Minji. Ihr Stimmklang eingespannt war kaum unterdrückter Aufregung. Was auch immer das Ding ist. Es ist schon seit Jahrtausenden her, aber etwas im Inneren ist noch aktiv. Sie tippt hektisch auf ihr Konsole, als würde sie versuchen zu beweisen, dass ihr Instrument nicht kaputt während dort HFY-Geschichten dauernd pfifflich vor sich hin. Wenn die Scandaten auf seinen Bildschirmen erscheinen, seine Augen werden immer größer. Die Materialien, so etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist, als würde die ganze Struktur gleichzeitig in mehreren Dimensionen existieren. Schüttelt ungläubig den Kopf und rieb sich die müden Augen. Das war nicht möglich. Jedenfalls nicht nach allem, was die Menschheit über Physik wusste. Aber die Messwert lagen nicht. Das Ding da draußen spottet über jedes Gesetz der Wissenschaft, das sie content dort Hyen spürt. Why das gut der Kommandos auf ihn drückt. Sein Schultern verkrampften sich. Sie waren die am weitesten entfernten Spur der Menschheit, und sie hatten gerade den Beweis gefunden, dass die Menschheit nicht allein im Universum war. Aber war das gut oder schlecht? Die Frage bohrt sich in seinen Kopf wie ein Wurm dort schaut auf die Gesichter seiner Crew. Da war Aufregung, ja, aber auch Angst, die gleich Angst, die selbst spürt. Was? Wenn sie etwas geübt hatten, das besser geschlafen hat, was? Wenn dies Entdeckung der Anfang vom Ende war, als Stationen, Bereitschaftsstufs wie, befahl Hyen mit Stimme. Wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Seine Crew bewegt sich schnell. Aber vorsichtig, jeder spürt die Spannung. Im Raum dort die Struktur schwirrt da draußen im Weltraum wie ein dunkler Traum. Sie war so grob, so alt, so unmöglich. Und sie wartet auf sie, Hyen war sich sicher, dass sie wartet. Die Frage war nur, würde erst Kontakt der Menschheit großer Triumph werden oder ihr letzter Fehler? In diesem Moment verändert sich alles für die Menschheit. Sie waren nicht mehr allein im dunklen Weltraum, aber manchmal ist Einsamkeit sicherer als Gesellschaft. Trotz der besorgten Protest von Sicherheitschefzeugen wie jene mit Hyen die Erstboarding-Mission. Sein Hinschwitzen, als den Befehl gab, jeder Instinkt schrie ihm zu, vorsichtig zu sein, aber sie mussten wissen, was da draußen war. Das Auenteam. Eingeführt von der Xenobiologin Dr. Song Nori, entgört sich der fremden Strukturen. Einer kleinen Für. Song war Nerves, ihr Stimm zittert leicht über das Funkgerät. Kommandant, das ist völlig verrückt. Aber ich muss es sehen. Plötzlich öffnet sich die Struktur vor innen. Einfach so, als hätte sie ihr Schiff erkannt. Ein Ort entdeckt erschien aus dem Nix, perfekt auf ihr für sie geschnitten. Das war unmöglich. Niemand auf der Erde wusste, wie ihr Schiff aussahen, und trotzdem passt es perfekt. Das gefällt mir nicht, murmelten wir über das Funkgerät. Es ist zu einfach. Wie ein Fall, aber Song und ihr Team stiegen trotzdem aus. Sie mussten. Im Inneren der Struktur warten Korridor auf sie, die sich endlos weit erstreckten. Viel weiter,
als die Guerren ermessenen Struktur erlauben sollten, war. Als wenn sie in einem Raum gelandet, der Gregor war als sein konnte, die, wenn something mit Energie mussten, die Instrument verricht machten, allgezeigten unmöglich wurden oder funktionierten einfach nicht mehr. Noch seltsamer war die Schwerkraft. Sie schien ihre Richtung zu ändern, je nachdem, wo sie gingen. Manchmal war unten links, manchmal war es rechts. Das ist why. In einem schlechten Traum flüstert Dr. Song ins Funkgerät. Stimme war voller Ehrfurcht und Angst zugleich. Die Physik funktioniert hier nicht so, wie sie sollte. Dann hörten sie es, ein Geräusch, das nicht ganz ein Geräusch war. Schritt, aber nicht von Menschen. Etwas groß bewegt sich auf sie zu. Kommandant, Dr. Songs Stimme nistert durch das Funkgerät, kaum in der Lage. Ihr Ehrfurcht zu verbergen, wir sind hier nicht allein. Ich wiesen, künstliche Intelligenzen, denk ich, sie haben auf uns geütet. Das Erstwesen, dem sie begegneten, war fast 3 Meter groß, ist bestend aus fliehendem flüssigem Metall. Das sich ständig neu formt, rennt es sich bewegt, wie Wasser, aber als Stahl. Es war wunderschön und erschreckend ugleich dort aber das seltsamst kam erst noch. Es das Wesen sprach, hörten sie kein Geräusch. Stattdessen erscheinen die Wort direkt in ihren Köpfen, es war gemmende Gedanken sprechen. Endlich, sagt es. Und die Stimme war alt und müde, besser, die vielleicht die Warnung. Verstehen könnten, die wir TRAG en dort Dr. Song stand die, den Mund offen, en fig zu sprechen. Das war es, der Erstkontakt. Die Menschheit war nicht allein, aber warum sprach dieses Wesen von einer Warnung? Was wollte es ihnen sagen? Die still im Korridor war ohrenbetäubend. Niemand wagt es zu atmen dort die Wesen nannten sich die Hüter. Die letzten Überrest einer Zivilisation, die einst durch Sternensystem umspannt hat. Ihr Geschichte war in Warnung, die Dr. Song nur schwer übersetzen konnte. Ihr Hinsitterten, als die Bilder in ihrem Kopf erschienen, sie sagen, ihr Schöpfer hüen die Juigen, erklärt Dr. Song der versammelten Crew aber das Funkgerät. Aber sie sind nicht mehr juig. Sie haben den gleichen Fehler gemacht wie wir, sie expandierten so schnell ins All, und die Gefahren zu verstehen, die in der Dunkelheit zwischen den Sternen lauern. Kommandant Hayen spürt, wie sich sein Magen zusammenzog, das klang nicht gut. Gar nicht gut dort der Anführer der Hüter bewegt sich in hier Herren. Sein flüssiges Metall floss wie Wasser. Aber 10% war aber wohltätigend. Die Gedanken, die ascendet, waren voller alter Trau und Verzweiflung. Species sendet ihr Anwissenheit durchs All, erklärt der Hüter der versammelten Crew. Sein Stimme in ihren Köpfen war ruhig, aber bedrohlich. Radio-Signal, Fusion-Santrieb, Quantencommunication. Der Hunger folgt solchen Signalen wie ein Rautier einer Duftspur. Dr. Song schluckt schwer. Die Bilder, die das Wesen ihr siegt, waren schrecklich. Sie zeigen mir Bilder von Welten, einen Sternensystem, die verschlungen wurden. Aber nicht nur zerstört, verwandelt in etwas anderes. Der Hunger zerstört. Nicht einfach nur, verwandelt was erbirthert, en mehr von sich selbst. Die Crew auf der Brücke wurde still. Zu still. Jeder versucht zu verstehen, was das bedeutet. Planeten, die nicht mehr Planeten waren. Sonnen, die zu etwas anderem wurden. Leben, das was Navigatoren Park Minji wird blass wie ein Geist. Ist dem wohl kaum mehr als ein Flüstern. Wie lang haben wir noch Zeit? Die Form des Hüters welt sich in etwas, das Trost sein kann.
sein antwortlich das Blut in ihren Adern gefrier en dort Asteriskis het bereits angefangen, sich die Jurem Rom zu bewegen, vielleicht 20er Jahr, bever isa ersten Kolonien erreicht, Asterisk, 20 Jahr, das klang nachviel seit, aber wo ist das wirklich? Die Menschheit hat gerade erst angefangen, sich im All auszubreiten, ihr Kolonien wären schwach, ungeschützt. Und dieses Ding, dieser Hunger, war bereits unterwegs. Was ist passiert mit den Jügen? Fragt Dr. Song mit sittender Stimme. Der Hüter sant ihr Bilder, die sie niemals vergessen wird. Welten, die zu geometrischen Formen verwandelt wurden. Sonnen, die ihr Farb änderten. Menschenwürde was Menschen gewesen wären, die zu Teilen von etwas Gregem, Schrecklichem wurden. Sie kämpfen tapfer Asterisk, antwortet der Hüter. Asterisk über der Hunger lernt, o wird starker. Under KONT dot Asterisk die still auf der Bruck war oren betubend. Jeder Dach dasselb, wären sie zu Spatren, war die Menschheit bereits am Scheitern verurteilt, bever sie richtig angefangen hat, die Hüter stellten Kommandant Haien vor ihn unmöglich war. Sein hen bolten sich zu fassen, rend, zu harte, sie besahen Technology, die Menschheit am Jahrtausend voranbringen kannte beberlich Geschwinsting, Energy Manipulation, Vertidigungsam, die den Raum selbst borgen. Aber sie würden dieses Wissen nur teilen, wenn die Menschheit beweisen kann, dass sie nicht die gleichen Fälle wie die Jügen machen wird. Das ist verrückt, moment ingenierlich dauern. Wie sollen wir beweisen, was wir in der Zukunft tun würden? Der Anführer der Hüter bewegt sich zu einer seltsamen Instruktor in der Mitte des Raums. Sie sah aus wie eine Mischung aus Maschine und lebendem Gewebe, betretet die Erinnerungskammer, weist der Hüter an, erlebt, was dieser Schöpfer in ihren letzten Tagen erlebt haben, versteht die wahren Kosten der Hybris. Haien starrt auf die Kammer, sie pulsierte mit einem schwachen, unheimlichen Licht. Was passiert, wenn wir da reingehen? Asterisk, ihr würdet ihr Erinnerungen leben. Ihr würdet es spüren, was sie gespürt haben. Ihr würdet verstehen. Asterisk einer nach dem anderen unterzog sich Haiens krude Simulation. Es war schrecklich anzusehen. Ingenieur, die Dauern kam als erster Hors, sitzend im ganzen Körper. Sein Gesicht war kreidbleich, und Tränen liefen ihm über die Wangen. Ich hab gesehen, wie mein Heimatwelt verschlungen wird, flüsterte mit gebrochener Stimme. Ich hab den Terror durchlebt. Zus Hense müssen, wie els, was ich liebt, zu etwas anderem wird. Die Schrei Gott, die Schrei. Sicherheitschefjoy Jinwu hielt nur wenig Minuten durch, bever die überwältigende Verzweiflung in seinem Aufgebenswahn. Taumelt aus der Kammer, und fing zu sprechen, nur schwer atmend. Vielleicht sollten Sie das nicht tun, Sir, sagt Dr. Song mit besorgter Stimme. Es kann zu gefährlich sein, aber Haien wusst, dass kein Wohl hat. Als Kommandant musste verstehen, womit sie es zu tun hatten. Trat in die Kammer. Die Erfahrung war überwältigend. Ja, spürt die Angst und Verzweiflung einer sterbenden Zivilisation. So Welten brennen, Familien auseinandergerissen wurden, Hoffnung zu Staub zerfallen. Aber so auch etwas anders etwas, was die Jugend übersehen hatten. Da waren Momente gewesen, in denen andere Entscheidungen hätten getroffen werden können. Augenblick, in denen mit Unopferbereitschaft das Ergebnis hätten ändern können. Die Jugend hatten aufgegeben, als sie hätten kämpfen sollen. Sie hatten sich selbst gerettet. Als sie andere hätten retten sollen. Als Haien aus der Kammer kam, war sein Gesicht ruhig. Sein Crew sah in Erwartungsvoll an.
Der Test geht nicht darum zu gewinnen, erkannte Lot, es geht darum, aus dem Scheitern zu lernen. Der Anführer der Hüter schien zu nicken, oder zumindest Match sein fliehendes. Metall ihn entsprechend bewegen. Asterisk interessant. Sehr interessant. Asterisk Kommandant Hyens Antwortje berischt sogar die Uralten Hüter. Jeder andere Anführer Software Zugang zu ihrer gesamten Technologie gefördert. Aber Hyen war anders. Schlug etwas vor, was noch nie jemand getan hat. Wir würden uns jeden Fortschritt durch verstehen verdienen, sagte ruhig. Nicht einfach Fremdtechnologie kapieren, und sie zu begreifen. Die Hüter tauschten Blick aus wurde was bewiesen aus flüssigem Metall aus Blickdurching. Ihr Formen schimmerten in den schwachen Licht der Kammer. Ich bleib hier mit Freiwilligen. Ihr Wissen richtig zu studieren, wirken die Haien. Seine Crew, sein Stimmor fest, aber sein Hensitterten leicht. Die Asterisk nu don Asterisk Kerzer zirk MIT der Warnung und grundlegenden Verteidigung sprinten. Wir bauen ein sehr Antwort sorgfältig auf, MIT weisheit, es war ein gewaltiges Opfer, Haien wust. Das vielleicht zur Heil verbringen wird, vielleicht sogar den Rest seines Lebens. Aber jemand muss dies tun dort Dr. Song nori trat soffert vor. Ihr Augen leuchteten vor Entschlossenheit. Ich meld mich freiwillig, Kommandant. Ihr Stimme war stark, aber Haien konnte die Angst dahinter hören. Sie hatten Angst dort in die Down nicht grimm. Ich auch. Jemand muss verstehen, wie ihr Technologie wirklich funktioniert. Hat sich noch nicht ganz von der Simulation erholt. Sein Hensitterten noch immer, aber sein Entschlossenheit war unerschütterlich. Sicherheitschef Choi Jinwoo trat ebenfalls vor. Ich bleib auch. Jemand muss sie beschützen, wenn sie lernen. Die Form der Anführers der Hüter schimmert in etwas, was Zustimmung sein kann. Sein Wort in ihren Köpfen klangen fast. Erstaunt, Asterisken sie WSLFTEUSE in die Jahren der Wortens, hat kein Spezies solch Besonnenheit gesieht. Vielleicht is HOFFNUNG dort Asteriskis war ein emotionaler Moment. Die Crew wusst, dass sie sich vielleicht zum letzten Mal sahen. Navigatoren Park Minji among jeden einzelnen von ihnen. Trinnen liefen ihr über die Wangen. Bringtons bei, wie wir beleben können, flüstert sie, die Erd vertraut auf Juk. Ist die Asterisk nu don Asterisk ze Erdaufbruch an Navigatoren Park. Minji mit ihrer lebenswichtigen Warnung mitnehmen, begann Hyens kleines Team die Wichtigste-Ausbildung in der Geschichte MENSCHHEIT dort die Hüter führten sie durch Korridor. Die physikalisch gesetzte Spartan schienen, Ruhm, die Gräger waren als das Gebäude, in dem sie sich befanden, Maschinen, die mit Gedanken gesteuert wurden, Technologie, die so fortschrittlich war, dass sie wie Magie wirkt. Das wird Jahr dauern, sagt Dr. Song, wenn sie die Erstlection begann. Wir haben kein Jahr, antwortet Hyen, aber wir haben das, was die Jugend nicht hatten, wir haben die Chance, aus ihren Fehlern zu lernen. Der Anführer der Hüter beobachtet sie MIT etwas, was Interesse sein kann. Asterisk ja Asterisk, dachte. Asterisk vielleicht seid ihr anders, vielleicht hatte ihr Chance. Asterisk aber tief in seinem elektronischen Bewusstsein wusste. Der Hunger kam, und der Word, nicht aufhören. 18 Monate später war die politische Situation auf der Erde zum Chaos geworden. Die Nachricht von den Hutten hat die Welt erschüttert, aber nicht gehend. Stattdessen hat sie gespalten. Einige Nationen, eingefordert von ehrgeizigen Führern, forderten sofortigen Zugang zur irdischen Technologie für militärische Vorteil. Worum sollen wir warten? Schrie der Präsident der Vereinigten
starten in einer Nacht festsitzen, während wir Zeit verschwenden, könnten und sehr feindend überholen, andere Länder, die Kommandant Hayens Warnungen ernst nahmen, befürworteten den vorsichtigen Ansatz, den empfohlen hat. Wir dürfen nicht die gleichen Fehler wie die Jugend machen, argumentierte die Deutsch Kanzlerin, Geduld Kant, unser Überleben bedeuten, Admiral Kang Sun-ho, der jetzt die hastig zusammengestellte Frauenverteidigungsschrift der Menschheit kommandierte. Beobachtet die politischen KMPV mit wachsender Besorgnis. War ein alter Soldat, der so viel Krieg gesehen hat, aber das hier war anders, das hier war existenziell. Während wir streiten, sagte dem globalen Verteidigungsrat. Sein Stimme voller Frustration, entdecken und sehr Beobachtung etwas Beunruhigendes. Die Beweise waren unbestreitbar. Sternensysteme in galaktischen Rand gingen nach einem Muster Dunkel, das sich stetig in Richtung menschlichen Raums bewegt. Nichts ist, das war fast besser gewesen. Stattdessen wurden sie in etwas verwandelt, das kein erkennbaren Energiesignaturen mehr aussendet. Schauen Sie sich das an, sagt Admiral Kang und siegt auf die holographische Karte. Higher, higher und higher, als dunkel geworden. Aber nicht tot, etwas anders. Dr. Junjesu, die führende Expertin der Erde für die Betrachtung der Außerirdischen, präsentiert ihr Analyse mit zitternden Händen. Sie hat seit Monaten nicht richtig geschlafen. Die Daten, die sie sah, waren so schrecklich. Das musste beschleunigt sich, sagt sie mit bebender Stimme. Was auch immer die Hüter den Hunger nannten, es bewegt sich schneller als ihr Vorhersagen. Wir haben vielleicht 20 Jahre, nicht 50. Der Raum wird still, als die Bedeutung einsank. 20 Jahre, das war nix, ein Wimpernschlag in kosmischen Maßstäben. Wilde Anwesenden würden noch leben, wenn es kam. Sind Sie sicher? Fragt jemand mit schwacher Stimme. Dr. Yu nickt müde. Die Berechnungen sind eindeutig. Es lernt, es wird effizienter. Jedes System, das es verschlingt, macht es stärker und schneller. Admiral Kang Standoff. Sein Uniform war makellos, aber sein Gesicht siegt die Belastung der letzten Monate. Dann haben wir keine Zeit mehr für politisches Spiel. Entweder wir arbeiten zusammen, oder wir sterben getrennt. Aber selbst als das sagt, wusste, dass es zu spät sein kann. Die Menschheit hat so viel Zeit mit Streiten verschwendet. Der Hunger kam, und wartet nicht auf menschliche Politik. Wurde draußen im kalten Weltraum bewegt sich etwas Erholts und Hungriges auf sie zu. Und es hat Appetit auf ihn ganz easy es dort in der Hütestation. Die jetzt die wichtigste Forschung sie in der Menschheit war. Arbeitet Kommandant Hayen verzweifelt mit Dr. Song und Ingenieur zusammen. Ihren Feind zu verstehen, deitet Verschmelzen zu einem endlosen Strom aus Lernen und Angst. Die Hüter teilten es mit ihnen, was sie über den Hunger wussten, aber ihr Wissen war unvollständig. Ihr Schöpfer waren verschlungen worden, bevor sie vollständig verstehen konnten, womit sie es zu tun hatten. Es ist kein Spezies in einem Sinn, den wir verstehen. Berichtet Dr. Song Rind einer Quantenverschlüssel Übertragung so. Ihr Stimme war heißer von der Erschöpfung. Der Hunger ist ein kosmisches Phänomen, den sich selbst replizierend will der Transformation. Die Materie und Energie in mehr von sich selbst umwandelt. Sie rieb sich die müden Augen. Seit Monaten schlief sie kaum. Die Wahrheit war so schrecklich. Sie zu ignori hat die Verteidigungsstückchen Gold studiert. Sein Hände waren schmutzig von der Arbeit und fremden Maschinen, die seinen Verstand herausforderten. Die Waffen der Hüter können es verlangsamen,
vielleicht umleiten, aber nix. Was sie versucht haben, konnte dies vollständig stoppen. Jede Zivilisation, die sich ihm gestellt hat, ist schließlich gefallen. Schlag frustriert auf den Tisch. Wir brauchen etwas News, etwas, was noch nie versucht wird. Der Anführer der Hüter-Bio-Batch-Ditier verzweifelt Forschung mit etwas, das Melancholie nahe kommen kann. Sein von pulsierte langsamer als sonst. Als wir müde von den Jahrtausenden der Wartens dort asterische Spezies besitzt etwas. Was in Seren es sie Hapfenfeld asterisk, Botter, asterisk ihr steht an maglichen Chancen gegenüber, und dennoch verzweifelt ihr nicht. Dies Eigenschaft, sie kann wertvoller sein als jede Waffe. Asterisk zerk auf der Tribe Admiral Kang die industrielle Kapazität der Menschheit an ihr Grenzen. Fabriken arbeiteten rund die Uhr. Menschen schliefen in Schichten, die Production im Laufen zu HALT in Dotterboote-Schiff, die mit hybrider Menschenhüter-Technologie ausgerüstet waren. Jedes Gift stellt in perfekt Fusion aus fremder Wissenschaft und menschlicher Ingenieurskunst dar. Die Schiffsachen aus wie nix. Was die Menschheit jemals gebaut hat, elegant und lich zugleich, aber jedewust. Das für Kraft. Allein nicht ausreichen wird. Wir brauchen mehr als Waffen, sagt Admiral Kang zu seinem Stab. Wir brauchen ein Wunder. Seine Physiker nickten grimm. Sie allwussten die Wahrheit. Die Hüter waren fortgeschrittene gewesen als die Menschen. Die Jugend waren mächtiger gewesen, aber sie waren gefallen. Was macht die Menschen anders? Was gab ihnen eine Chance gegen etwas, das ganz Galaxien verschlingen konnte? Die Antwort lag irgendwo in dem, was die Hüter über sie gesagt hatten. Sie verzweifelten nicht. Selbst angesichts des sicheren Todes kämpften sie weiter. Vielleicht war das genial, vielleicht war das alles, was sie hatten dort, aber vielleicht war das auch alles, was sie brauchten. Die erstmenschliche Kolonie, die fiel. War New Geneva die Bergoperation am Rand der bekannten Weltraums. Die Arbeiter dort waren ein Fake. Loot, Familien, die ein neues Leben zwischen den Sternen suchten. Letzten Botschaften waren voller Panik und Verwirrung. Die Notruf hörten abrupt auf. Stattdessen kämen Betragungen auf Frequenzen, die Suchern schmürzt. Die Signale drangen direkt in die KCPF der Empfänger ein. Wie Nadel aus Lärm und Wahnsinn. Als Aufklärschiffe unter solchen geschickt wurden, fanden sie etwas. Was einst ein Sternensystem gewesen war, aber jetzt etwas völlig anders. War, Planeten und Asteroiden waren zu geometrischen Mustern umgeformt worden, die in mehr Dimensionen zu existieren schienen, als der Raum erlauben sollte. Das ist nicht möglich. Flüstert der Pilot der Aufklärschiffs in sein Funkgerät. Was ich hier sehe, das bricht all Gesetz der Physik, aber es war real, schrecklich real. Admiral Kangs Verteidigungsflotte, die jetzt über 200 Schiffgott, nam Stellung an der Meridianlinie, dem vereinbarten Roxigspunkt der Menschheit. Jedes Gift trug Besatzungen, die in den Hybrid-Technologien ausgebildet waren, kommandiert von Offizieren, die Warnen in der Hütte studiert hatten. Erinnert euch, sendet Kang in sein Flot, sein Stimmruhegeber eingespannt, wir versuchen nicht, ihn traditionell Schlag zu gewinnen. Unser Job ist es. Zeit für die Evakuierung der Guerin-Kolonien der Erde zu kaufen und Eils. Zu lernen, was wir über die Funktionsweise dieses Dings kennen. Kommandant Hayen, jetzt an Bord der experimentellen Schiffs Unity beobachtet durch Verbesitzsensoren, wie die Wahrheit der Hungersee im Rand des Systems erschien. Sie waren einst Asteroiden gewesen, vielleicht sogar Schiff, aber jetzt beweckten. Sie sich mit Zweck und Intelligenz und formten sich Render Risum. Sie lernen,
Memelt Dr. Song, die Neben in Stand, sie passen sich an, wenn sie sich bewegen, die Formen wären hypnotisierend und abstoßend zugleich, Geometrien, die das Auge nicht richtig erfassen konnt, Strukturen, die sich ständig veränderten, als würden sie nach der perfekten Form suchen. Als Schiff gefechtsbereits, befahl Admiral King, aber denkt daran, das ist kein normaler Feind. Das erste Gefecht war anders als in der menschlichen Militärgeschichte. Es war nicht ein Schlacht zwischen Schiffen, sondern ein Collision zwischen zwei verschiedenen Konzepten davon, was die Realität sein sollte. Die menschlichen Waffen funktionierten, aber seltsam. Laser, die normalerweise gerade schossen, krummten, sich in möglichen Winkeln, regten explodierten, aber die Explosionen nahmen Formen an, die keinen Sinn ergaben. Was Held passiert da draußen, schrie ein Pilot aber das Funkgerät. Haien Verstand, der Hunger kämpfte nicht nur mit Waffen, kämpfte mit der Realität selbst. Haltet die Linie, befahl er. Wir müssen lernen, wie wir das bekämpfen können. Aber tief in seinem Herzen wusste, das war erst der NFA dort in der klimatischen Konfrontation entdeckt die Menschheit ihr Wohl stark. Wenn der Hunger sich von der Verzweiflung und Resignation stirbt in der Zivilisation in Gott und MIT, jedem Sieg starker Word, stier menschlichen Raum auf etwas Beispielles in Spezies, die sich weigert, die Niederlage zu akzeptieren. Selbst angesichts kosmischer Vernichtung, Kommandant Haien fort einen verzweifelten Angriff auf die Kernmanifestation der Hungers und ihn sich windend Mass aus transformierter Materie. Die einst drei Sternensystem gewesen war, die Struktur, pulsierte mit einer Energie, die das Auge schmürzt und den Verstand verwirrt. Sein Plan entstand aus einer einzigartig menschlichen Erkenntnis, der Hunger war nicht wirklich lebendig. Aber war bewusst, Unbewusstsein konnte verwirrt werden. Als Schiff, implementiert Protokoll trotz, befahl Haien und wusst, dass dies Übertragung sein letzt sein kann. Sein Stimme war ruhig. Aber sein Hinsitteten im Steuer. Das Protokoll war purer, menschlicher Wahnsinn. Anstatt sich durch Zusehen oder conventional zu kämpfen, begann jedes Schiff der Flotte. Die kulturellen Errungenschaften der Menschheit direkt in den Hunger zu senden. Musik, Poesie, mathematische Theorien, Kinderleken, Liebeslieder. So sind sie sicher, fragt sein erster Physio mit en sicherer Stimme. Nein, antwortet Haien ehrlich, aber Sicherheit hattens nie weitergebracht. Der Effekt war sofort unverheerend. Der Hunger entwickelt, Verzweiflung und Unvermeidlichkeit. Zu Verseren, sah sich etwas gegenüber, dem noch nicht begegnet war, Freud angesichts der Vernichtung. Kreativität geboren aus Begrenzung, Hoffnung, die unter Druck starker WRD jedoch Dr. Song, die verzweifelten Bold der Asters Unity Asters gearbeitet, entdeckt die Resonanzmuster, die Schöpfer der Hütenei entdeckt hatten. Kommandant, schrie sie aufgeregt, Isengott sich nicht ist verwirrt. Die kulturellen Betragungen erzeugen Interferenzmuster in seiner Struktur. Die Sensoren zeigten etwas Unmögliches, der Hunger. Dies unaufhaltsam Kraft der Zerstrings stockt, sein Bewegungen, wurden unregelmäßig, als würde versuchen zu verstehen, was empfing, was folgt, war kein Sieg im traditionellen Sinn, sondern etwas einzigartig Menschliches. Anstatt den Hunger zu zerstreuen, fanden sie einen Weg, seine Aufmerksamkeit umzuleiten und in Richtung der leeren Leer zwischen den Galaxien zu schicken. Wo kosmischen Staub in das verwandeln konnte, was sein musste, unlebend. Wollten zu Bedoroichi und dort die Kosten waren enorm, 60 Schiff verloren, 1000 von Leben geopfert.
Familien zerrissen, Trum züstert, aber die Menschheit hat etwas erreicht, was kein anderes Spezies geschafft hat. Sie hatten sich der größten Bedrohung der Galaxis gestellt und Lösung gefunden. Die nicht auf überlegene Technologie oder jurlte Weisheit basierte, sondern auf der stoischen menschlichen Weigerung zu akzeptieren, dass Menschheiten einfach nicht gewonnen werden kann. Als der Einfluss der Hungers aus dem menschlichen Raum schwand, drückten die überlebenden Hüter etwas aus, was sie seit Jahrtausenden nicht gefühlt hatten. Echt Überraschung. Asterisk Spezies ist entweder die trittst, der wir begegnet sind Asterisk. Bemerkter Anführer der Hüter, Asterisk oder vielleicht die Weist. Die Zeitwort zeigen, was stiment dot asterisk mandant haien, erschöpft aber lebendig, blickt auf die Stirn hinaus, die Stirn blieben, anstatt zu etwas anderem zu werden, vielleicht, antwortete müde. Sind Weisheit und Torheit nicht zu verschieden, wie jeder denkt,